Willkommen zurück zum dritten und letzten Programmpunkt für heute Abend, der Preisverleihung der Open Idea Competition. Es ist das erste Mal, dass wir diese AI Open Idea Competition ausgeschrieben haben. Sie lief die letzten 2 Monate. Wir haben die besten KI-Impact-Ideen aus Hessen gesammelt. Wir hatten insgesamt 26 wirklich sehr interessante Einreichungen aus den unterschiedlichsten Feldern. Es waren auch alles sehr qualitativ hochwertige Einreichungen. Auch an der Stelle soll gesagt sein, für uns waren tatsächlich alle Ideen Gewinner. Uns liegt auch sehr viel daran, dass wir diese ganzen Ideen an der Stelle weiter mitbegleiten, weiter vernetzen, weiter mit betreuen. Interessanterweise, die werden heute Abend nicht pitchen, aber eine Idee war auch über eine bessere Verhandlungsplattform für die lokalen Regierungsorientationen bzw. öffentlichen Einrichtungen besser zu matchen mit lokalen Unternehmen. Genau die Stelle, die Sie eben angesprochen hatten. Von daher, vielleicht kann man dann nachher nochmal drüber reden. Danke an der Stelle auch an Jump, das Netzwerk, das Frauen beim Sprung in die Selbstständigkeit unterstützt in Frankfurt. Vielleicht schaut jemand auch gerade zu aus Frankfurt. Weil dort ist nämlich Anfang Mai auch ein KI-Idee von hat stattgefunden, den wir unterstützen durften. Dabei sind sehr, sehr viele Ideen auch im Bereich Social Impact und auch im Bereich Nachhaltigkeit entstanden. Und diese Vernetzung hat sehr viele Früchte getragen, weil nämlich viele von den Teilnehmerinnen dort auch die Ideen bei uns eingereicht haben. Das hat für sehr viel Diversität gesorgt. Und wir freuen uns eben, wie gesagt, dass wir diese Pitches und Ideen dann auch weiter mit begleiten können. Danke auch nochmal an die Jury. An Carlotta Ulm-Erbach, an Marie Ossenkopf, die auch da ist, an Ute Richter, an Christina Kraus und an Günter Kraft, die bei geholfen haben, diese Ideen dann auf die 3 heute hier vorstellenden Gewinnerideen zusammenzufiltern, sage ich mal. Es war wirklich eine anregende und spannende Diskussion mit unterschiedlichen Ansichten. Und wir starten heute Abend mit Birdmapper. Marc, du darfst gerne schon auf die Bühne kommen. Marc Neumann ist Informatikstudent an der TU Darmstadt. Computational Engineering, hast du mir eben gesagt, ist tatsächlich die richtige Bezeichnung. Er ist begeisterter Ornithologe und er hat eine Idee für mehr Transparenz im Bereich Biodiversitätsforschung bzw. Biodiversitätsrückgang. Aber mehr erzählt er jetzt selbst. Marc, ich hoffe, das Mikro funktioniert. Kannst du kurz nochmal testen? Ich hoffe doch. Test. Sehr gut. Scheint zu funktionieren, das ist gut. Dann würde ich sagen, jawohl. Birdmapper, stage is yours. Alles klar, Dankeschön. Es freut mich, dass ich hier sein darf und ein paar Worte über meine Idee Birdmapper verlieren kann. Und ja, ich bin der Marc und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Wir zählen Vögel. Und ich schätze mal, das weiß jeder von Ihnen, Vögel zählen, das ist was, das machen wir schon seit über 100 Jahren und das auch systematisch. Warum tun wir das? Warum zählen wir Vögel? Einerseits, weil wir auch wissen wollen, wie die Bestandssituation aussieht. Wir wollen wissen, von welcher Vogelart ist noch welche Population da. Wir wollen wissen, welche Vogelarten sind bedroht. Natürlich hat das aber noch ganz viele andere wichtige Gründe. Zum Beispiel, wir können die Biodiversität von unseren Ökosystemen aufgrund der Vögel beobachten. Und als dritten Punkt, der auch mittlerweile immer wichtiger wird, ist, wir können Vögel und Vögelpopulationen als Frühwarnsystem für den Klimawandel nutzen. Wenn nämlich zum Beispiel bestimmte Vogelarten jetzt sehr früh oder gar nicht mehr im Winter zum Beispiel nach Afrika fliegen, können wir sehr gut darüber Aussagen treffen, was das für unser Klima bedeutet. Ja, genau. Wie läuft das dann im Moment ab? Und das ist jetzt das Problem, denn ich selber engagiere mich auch in diesen Vogelzählungsevents, aber wir machen das nicht nur seit über 100 Jahren, wir machen das quasi heute immer noch so wie vor 100 Jahren. Und das ist etwas, was ich als Informatikstudent sehr seltsam finde. Denn wir sind mittlerweile so weit in unseren Techniken und mittlerweile so weit in AI, dass wir da mehr draus holen können. Wie läuft es im Moment ab? Wir machen es so, wir haben eben freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeiter, die eben tatsächlich diese Vögel zählen und die werden dann online eingetragen. Und daraus bekommen wir dann Abschätzungen, aber sie sind bestenfalls so 5 bis 20 Jahre, sage ich mal, ungefähre Abschätzungen in Zukunft. Und das ist einfach nicht gut genug. Um mal ein Beispiel zu geben, warum ist das nicht gut genug? Jeder von euch kennt, also jeder von Ihnen kennt bestimmt Amseln. Und hier sagen wir jetzt, wir haben ungefähr 7,9 bis 9,55 Millionen Brutpaare in Deutschland. Das ist schon ziemlich genau. Wenn wir uns jetzt aber zum Beispiel Misteltrosseln angucken, das sind so 165.000 bis 320.000 Brutpaare. Wo das jetzt genau in diesem Bereich liegt, das wissen wir nicht. Das so ungenau sind wir einfach. Wir sind so ungenau, um zum Beispiel naturschützende und eben auch naturwiederherstellende Maßnahmen rechtfertigt, also wirklich beurteilen zu können. Und wir können auch nicht geplante Baumaßnahmen richtig beurteilen und auch keine richtigen Gutachten ausstellen.
Dafür müssen wir immer lokal vor Ort nochmal gehen und das messen. Wir haben diese Daten nicht. Und jetzt kommt eben hier BirdMapper ins Spiel. BirdMapper ist die Idee, eben automatisch über KI Vögel über ihren Gesang zu messen und eben auch zu kartografieren. Wie machen wir das? Wir entwickeln die Software und Hardware in einem Paket und stellen diese eben bereit. Und dann müssen diese Boxen müssen nur noch vor Ort angebracht werden. Um das mal zu zeigen, habe ich eine kleine Animation vorbereitet. Stellen wir uns irgendein beliebiges Waldstück oder ein Wiesenstück vor. Dort platzieren wir in die Mitte eine kleine Box. Das ist unsere Birdbox. Die entwickeln wir. Wenn jetzt ein Vogel anfängt zu singen, kann die Box ist in der Lage, nicht nur die Distanz und eben auch die Richtung abzuschätzen, sondern auch welcher Vogel dort gerade singt. Genau, das machen wir vor Ort. Wir brauchen keine Speicherung von Audiodateien, wir brauchen keinerlei Kameras. Der Chip, der in diesem Box drin ist, wertet das in diesem Moment und speichert nur die Auswertung. Also wir überwachen keine Leute im Wald. Genau. Was sind die Vorteile von diesem System? Natürlich, einerseits, wir sind viel effizienter. Wir können das überall in Deutschland, sogar europaweit, die ganze Zeit machen. Wir sind natürlich auch genauer, weil wir haben zeitgleiche Beobachtungen. Wir haben nicht das Problem, dass es auf einen Tag oder eine Stunde genau ist. Wir wissen, wie es jetzt im Moment aussieht. Dann ist es natürlich auch so, wir sind objektiver. Das heißt, wir haben nicht das Problem, dass bestimmte Menschen jetzt zum Beispiel aus mangelndem Expertenwissen oder vielleicht auch aus bestimmten anderen Gründen sagen, ja, hier sind keine bedrohten Vogelarten. Wir wissen es ganz genau. Und wir sind auch fehlerfreier, denn wir haben keine Doppelzählung. Und vielleicht das Wichtigste, genau, wir sind flexibler und es ist jetzt in diesem Moment. Es ist nicht alle 5 Jahre, alle 10 Jahre. Wir wissen jetzt genau, wie es aussieht. Genau. Und aus diesen Daten können wir mehrere Sachen extrahieren, die wir auch jetzt schon tun. Zum Beispiel die Brut- und Nistplätze, auch die Aufenthaltsgebiete, die Nachwuchsraten und eben auch die Veränderung im Verlauf der Jahreszeiten. Alles sehr wichtige Sachen und das eben auch das, was ich meinte, auch bezüglich des Klimawandels. Ja, das Ziel von BirdMapper ist aber eigentlich eine europaweite Karte von den Vogelpopulationen. Also nicht nur hier in Deutschland und nicht im kleinen Bereich, sondern am besten in ganz Europa. Wir wollen in ganz Europa wissen, wie sieht es aus. Genau, und natürlich auch eine Datengrundlage und ich finde, das schließt auch gut zur Diskussion an, die wir eben gehört haben. Ja, wir wollen uns auch vernetzen, wir wollen es nicht nur für uns haben, sondern wir wollen es für verschiedene Sachen nutzen. Unten sieht man das auch für jegliche Forschung in Flora und Fauna, würde sich für diese Daten interessieren und zwar auch jetzt schon. Und genau, wir haben ein ganz konkreter Ansatzpunkt, ist zum Beispiel auch für die Vogelgutachten, die wir mittlerweile für Windräder benutzen. Windkraftanlagen sind sehr groß, auch in Deutschland, und wir brauchen für jede einzelne ein Vogelgutachten, was sehr kompliziert und sehr langwierig ist. Durch so etwas wie BirdMapper wäre man in der Lage, das viel schneller und im besten Fall sogar automatisiert zu generieren. Genau. Und es ist eben auch eine Entscheidungsgrundlage für Gesetze und neue Richtlinien. Das ist eben auch sehr wichtig. Gut. Ja, damit bin ich beim Ende und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Vorstellen deiner Idee, Marc. Echt sehr, sehr spannend. Ich glaube, die Anwendungsbereiche sind extrem breit. Und danke fürs Mitmachen. Wir hören noch die 2 anderen Pitches. I will be switching to English for now, since the next 2 teams will be presenting in English as well. They are multicultural and multilingual and multidisciplinary, I wrote down. So next team presenting is Team Draco. Based in Frankfurt from Goethe-Uni and Frankfurt School of Finance. They are students with different backgrounds in bioinformatics, cell biology and data science, and they really handed in a visionary idea in the field of tissue engineering. If you don't know what tissue engineering is, I didn't know either before, but apparently it's a really huge trend currently in medtech and biotech, so stage is yours. I hope presentation is working. That's your microphone. And your presenter. So Team Draco. Hello. Okay, so hello everybody. We are very excited to be here today because, yeah, we want you to meet Draco, the cell nanny. But first of all, let me introduce myself. I'm Carla. I'm a biotechnologist from Mexico. I came here to Germany because I wanted to study cell biology because I'm very concerned about animal welfare and conservationism of ecosystems. So I realized that by doing tissue engineering, we could actually do something about it. And well, when I came here, I met these amazing people.
including Ayush, which couldn't be here today. And we all have, like Toby said, different backgrounds. We have different stories, and we are concerned about different things. But we realized that we could all tackle these issues that we are concerned about by doing tissue engineering. So tissue engineering is basically the art of manipulating cells in order to form complex tissues, like muscles, skin, bones, etc. The problem is that culturing cells, it's complicated. Cells are sensitive, very sensible, and yeah, so we came up with this idea about creating Draco, the cell nanny. So, as his name states, Draco will retrieve data from our cell cultures, analyze it, compare it with already known data, information stored in a database, and he will come up with these arrangements in order to optimize our cell cultures. Okay, thank you, Carla, for this nice introduction. So I will tell you now how to do tissue engineering. So at first, normally when we culture cells in the lab, we're doing it in 2 dimensions. But the cells in our body grow in 3 dimensions, and cells behave in 3 dimensions different than in 2 dimensions. So if we want to recreate human body tissues, we also have to culture them in 3 dimensions for tissue engineering. So now I want to show you 2 techniques that are already used in tissue engineering. For example, 3D bioprinting. Maybe you already know 3D printing, which is mainly used in industry to create any kind of three-dimensional structure. This technique was adapted to the field of biology, and now we are able to print 3-dimensional tissues. Next, I want to present you organoids, so organ-like structures. Here you can see, for example, a human brain on the right side, and on the left side, a human brain organoid. Organoids have already a huge impact on research and pharmaceutical industry. And all these techniques have one thing common. So the cells are cultured in so-called bioreactors or incubators, which maintain the correct environment for cell cultivation. Now we'll hand over to Pranav. Any person or company growing cells know that it's very difficult, and they all face the same limitations. Like, we are not able to check in real time what contaminants are there, or the temperature or pH or the CO2 levels inside the bioreactor or the incubator. It's hard because it's an opaque device and we can't see through it. So, and we also don't know if our cells are growing very properly because we don't know how much nutrition and oxygen they're getting. In case of 3D cell cultures, we don't know we can't create a proper gradient for their proper growth so that they mimic the physiologically similar structure outside the body of an organism. So this is why we came up with this AI solution, and how this AI works, Jamie will explain. Thank you, Pranav. So next, I'll explain the pipeline we have in place that integrates different AI models and techniques. So first of all, we need to monitor the state of the cell culture. So to do that, we will place different types of sensors inside the bioreactor, and they can monitor factors such as the level of oxygen and pH, and also the number of cells and their growth. And afterwards, the data will be extracted in a timely, real-time manner, and they will be fed into the prediction models, and they have been already trained using preliminary experiment data, and they'll also be updated on a regular basis when more data becomes available. And afterwards, the real-time data, when it's fed into the machine learning models, prediction results would then be translated into commands for the bioreactor, and the bioreactor will adjust the parameters such as the flow of oxygen and so on. So this would go on and on with updated data and updated adjustments until a preset threshold such as the number of cells is reached,
And when this occurs, the bioreactor would now stop repeating and notify that the cells are ready for use. And next, I'll hand back to Carla. Okay, so you might well think, why would this matter to people other than scientists? So if we can solve this problem with cell culturing to do tissue engineering, we could actually use it in a broad range of areas. For example, research, medicine, food industry, sustainability and animal welfare, and even space travel, which is amazing. So you can ask about this later because I feel it's very interesting. So to conclude, we don't know exactly what the future holds, but we do envision Draco as a way of revolutionizing the way we understand cells to improve the way we also live in this planet. Thanks. Thank you, Team Draco. I think you can see also how diverse the different ideas that have been handed in were, and it was really complicated also to kind of try at least to compare them. And the third one is from the Technical University Darmstadt. Name is Panocula AI. Is that correct, Aya? Aya is holding a PhD in the parallel programming department at the Technical University Darmstadt. He has more than 6 years of experience in the fields of AI and HPC computing, so high performance computing. And his idea is in the direction of a deep AI tech, so how to do faster and more energy efficient AI training, especially in computer vision. So, Aya, welcome to the stage. Happy to see you. Stage is yours. Thank you. So, thank you, Toby, for the nice introduction. Waiting for the slides to come up. Okay, hello everyone. My name is Arya, and together with my team, we make every autonomous system see the environment better and more efficient by a unique software solution. But before I explain how, I would like to introduce you to Pani. Pani is a moving robot. He is working in the factory, tries to monitor the environment, running on a battery. The problem is that he needs to see many things. He needs to see where the leakage is, where there's a person, a fire is happening, or, for example, any other obstacle is on the way that he's running. So, as you can see, he is equipped with many cameras from the front, rear, top, so that he can perceive the environment fully. But the problem is that doing all those things at the same time, for example, detecting multiple things, getting the input from multiple cameras, it needs lots of processing. And you know that Pani has a limited battery and also has a small processor. So what typically is being done right now is that Pani can get the input via camera, and then we need multiple deep learning stuff here that's combined with neural networks so that we can process the input and then do the classification or detection, for example, based on the camera input. The problem is that training and designing such a neural network is really time-consuming, as we also heard in the panel discussion. Not only design and training, but also how we deploy such neural networks on the device. The problem is that we have many design trade-offs. We have accuracy, cost, speed, energy that we have to maintain. So what if there was a better way to design all those things? What if, for example, we can get all those inputs from different cameras so that now Pani can use multiple cameras? What if we can make it modular so that we can reuse some part of the neural network? What if, for example, we can make it optimized so that we can prune the network and also deploy on many different devices? So this is actually what we would like to do, and we try to make all those trade-offs. So we try to balance all those trade-offs. Let's say if we would like to support multiple backends like GPUs, CPUs, they all have different compute capabilities. They have limited power budget, they have limited memory, and last but not least,
they have all these algorithms have to run with a certain latency. And that's where we come in. We try to complete the puzzle, actually. We try to work with the companies. They have their own camera rig. They have, for example, their own hardware. So we try to provide our solution as a software solution so that we can provide running multiple AI tasks at the same time with the highest efficiency. We try to make it see the environment fully like a panoptic vision. And last but not least, try to deploy on different backends so that we provide this to the companies. The impact is that we make the training 4 times faster, so we reduce the time to market. We try to also increase the efficiency by 3 times. We save lots of money, more than thousands of dollars for training. And it's also secure because at the inference, there's no need to transfer the data to the cloud. And of course, we reduce the energy and also save the CO2 emission. Regarding the market, it's any type of autonomous vehicle. It could be, for example, autonomous driving cars. It could be drones, robotic, for example, that can benefit from our solution. And as you can see, we can see a great growth rates in different markets, for example, in robotic by up to 18%, and also for the drone market by up to 24%. So providing this vision solution to all these businesses is a great potential for us. We are Panicular. We are a team of experts in HPC and AI, but we are looking for more people to join. So we need at least a computer vision scientist. We also need a business analytic or business manager to come on board. So now you know what we're building and why we're building it. We make every autonomous system perceive the environment better. We know the pain. We have a fitting solution. If you also share the same vision like us, please consider talking to me after the pitch. Thanks a lot for listening. Thank you, Aya. Very well-structured pitch. Thanks. I will be switching back to Deutsch now. Nochmal vielen Dank an all die super Einreichungen. Wie gesagt, für uns sind alle Gewinner. Ich glaube, es ist auch nochmal klar geworden, unterschiedliche Ideen, Stages, das ist natürlich doch ein bisschen im Englisch, aber Weiterentwicklungsstandards, wo wir uns gerade befinden. Ich denke, dass wir da sehr, sehr viel Potenzial haben, auch bei den Ideen, die heute nicht gepitcht haben. Ich muss weiter rüber. Sehr gut. Ja, natürlich auch an die Teams, die heute gerade online zuschauen. Und wir werden jetzt die Gewinner bekannt geben. Shortly, for those receiving the prizes, please stay for a moment for the picture before you leave again from the stage. Und danach werde ich noch ganz kurz auch die Omdena Special Prizes bekannt geben. Omdena ist ein AI-Experten-Netzwerk, die anbieten 2 Stunden AI-Expert-Training für 4 ausgewählte Ideen mit anzubieten, um einfach die AI-Ideen dort ein bisschen auf Feasibility zu prüfen, ob das überhaupt möglich ist und das auch ein bisschen voranzubringen. Okay, wir starten mit dem 3. Platz. 3. Preis im Wert von 1.000 € geht an Birdmapper. Marc, komm mal. Der 3. Platz. Super Idee. Freut mich tatsächlich auch persönlich sehr, dass so ein Herzensprojekt hier mit auf die Bühne gekommen ist. Richtig cool, dass du eingereicht hast und mitgemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist übrigens ein super Netzwerk, also nachher noch am besten ein bisschen ins Gespräch kommen und dann drücken wir die Daumen. Wir haben übrigens auch, wir sprechen nachher nochmal, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Anknüpfungsideen. Super, dass du mitgemacht hast. Der 2. Platz im Wert von 1.500 € geht an Panocular AI. Aya. Super Idee, sehr, sehr schöner Pitch, hat mir echt klasse gut gefallen. Also herzlichen Glückwunsch. And first prize
obviously then goes to Team Draco. Felicidades. Die 4 Omdena Special Prizes, das geht jetzt vor allen Dingen Richtung Livestream, gehen an Ökovision, Study Quiz, Similu Kila und Minerva. Damit sind wir am Ende der offiziellen Veranstaltung. Danke an alle Teilnehmer nochmal, an die Panelisten, an die tollen Grußworte, an die Zuschauer im Livestream. Vor allen Dingen auch ganz, ganz vielen Dank an das Team von hessian.AI und AI Startup Rising, insbesondere da auch Jase, Ann-Kathrin und Cordu. Ohne euch hätte das Event heute hier nicht so stattfinden können. Und auch da soll nochmal gesagt sein, wir sind im Januar gestartet. Das Team existiert in dieser Zusammensetzung seit April in etwa, was in dieser kurzen Zeit auch an unterschiedlichen Formaten schon hier auf die Beine gestellt worden sind, ist echt richtig krass. Ich bin stolz, Teil dieses Teams zu sein. Dann bleibt mir noch zu sagen, es gibt veganes Catering, es gibt Getränke, draußen auch unsere Kollegen von Magnotherm, magnetisch gekühlte Getränke für den Nachhauseweg. Kommt da gerne ins Gespräch. Gute, schönen Abend und bis bald.